Capital News tonight. As Tanzanians mark Maulid Day, religious leaders have been called on to cooperate with the government in the fight against drug abuse. "85% of natural gas produced in the country is used for power generation." And in sports news, Simba will miss 3 key players when they face Power Dynamos in the return leg of CAF Champions League this Sunday. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. As Muslims in Tanzania joined others around the world in celebrating Maulid Day, the Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Kassim Majaliwa, has called on religious leaders to cooperate with the government in the fight against drug abuse in order to reduce the problem of mental health that is currently affecting the country. Prime Minister Kassim Majaliwa made the call when representing President Dr. Samia Suluhu Hassan at the Maulid Council that was held nationally in Dodoma. Hii tuendelee kushirikiana pia katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya ili kukabiliana na matatizo yaliyozungumzwa hapa na shehe wetu ya afya za akili. Tunawategemea sana mtusaidie katika kampeni hii, tuondokane kabisa na tatizo hili, kwa kuwa kauli yenu inakubalika na waumini na Watanzania wote. Baada ya hapo wanaanza mahusiano, baada ya hapo zinatafutwa familia, hatimaye harusi inafanyika, ndoa inafungwa. Lakini watu hawa kutokana na changamoto ya afya ya akili siku 3 hawakai. Tunaomba sana wanasiasa na wadau wengine tutumie fursa hii kujijenga na kujimarisha kisiasa, na tusitumie majukwaa yetu ya siasa kueneza chuki, matusi dhidi ya wengine. In Zanzibar, the President and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Al-Hajj Dr. Hussein Ali Mwinyi, led hundreds of Zanzibaris to celebrate the birth of the Islamic religious leader, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that was also attended by government, religious and political leaders. Tunatakiwa tushikamane kwa pamoja na tupendane na wala tusigombane na kufarikiana, kwani hayo yote hupelekea kuugawa umma wa Kiislamu hali ya kuwa sote ni wamoja. Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tushikamane na tushirikiane kama alivyosema katika Qur'an, suratu Al-Imran aya 103. Now, residents of Sopa village in Kalambo district, Rukwa region, have urged the government to give them humanitarian support after a heavy rainstorm that unroofed 8 houses and caused 4 families to become homeless. Ulivuma upepo mkubwa sana, baadaye vumbi sana, iliweza kuvuma sana vumbi, na baada ya hapo ilitokea kama manyunyu ya mvua. Kuchungulia maeneo ya CCM nikaona jengo limeezuliwa, na baada ya muda ilianza mvua iliyoambatana na mawe bila ngurumo, ambao upepo huo ndo ulipelekea baadhi ya kaya zimekosa makazi mpaka sasa hivi. Tunaiomba serikali kama kungekuwa uwezekano iweze kutusaidia, na hivi tunavyo ambavyo mnatuona hatuna makazi kwa kuishi. The ambassador of Norway in Tanzania, Ton Tynes, has called on African countries to recognize that there is no shortcut in addressing the effects of climate change and that everyone has a part to play in fighting against climate change. Ambassador Ton Tynes made the remarks in Arusha during a meeting with national and international environment stakeholders and government executives. All countries are feeling the effect of climate change. Tanzania and Norway are no exceptions. Climate disaster, be it floods,
mudslides, and extreme weather are all around us. They are increasing in frequency, and they come with very high cost. We cannot leave them unaddressed. Otherwise, the cost will increase manifold. Addressing climate change now is by all accounts a much cheaper solution for all of us. Sub-Saharan Africa will be vulnerable to climate change, but it is also an important part of the transition to a net zero future. Tuliona yakitokea mafuriko Msumbiji, Malawi, alikuja mpaka kwetu. Tukiona ukame, tuliona ng'ombe wakifa Lamu hapo Kenya, ilikuja mpaka Longido. Kwa hiyo kwa kweli hili ni jambo ambalo halina mipaka ya nchi. Tanzania sasa hivi iko katika, mimi niseme ipo katika kiwango kizuri sana ya kwa namna inavyoshirikiana na taasisi ambazo si za kiserikali na zile za kiserikali katika harakati za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. The Executive Director of Tanzania Petroleum Development Corporation TPDC, Musa Makame, during an inspection tour of gas wells has said that 85% of natural gas produced in the country is used to generate electricity from 5 wells at Msimbati in Mtwara region and 6 wells at Songo area in Lindi region. Hali ya uzalishaji kwa sasa katika kitalu hiki ni nzuri. Visima vyote vitano vinafanya uzalishaji kiukamilifu. Kwa hiyo lengo ni kuwapatia taarifa sahihi za uzalishaji wa gesi ambayo kwa kiasi cha 85% inakwenda kwenye matumizi ya kuzalishia umeme kupitia TANESCO, na vile 15% inakwenda katika matumizi mengine ya viwandani, majumbani na kiasi kidogo kwa ajili ya matumizi ya kwenye magari hususan kwa Dar es Salaam. Katika hiki kitalu tunazalisha jumla ya futi za ujazo milioni 120 kwa siku, ambapo hiki ni kisima kimojawapo kati ya visima ambavyo vinazalisha gesi kwa wingi, ambapo tunazalisha takriban futi za ujazo milioni 22 hadi 23 kwa siku. Uzalishaji wa gesi unaendelea vizuri na gesi ya kutosha ipo kama ambavyo mmeona kwamba tunazalisha gesi, visima vyote vimefunguliwa na kiwango cha gesi ambacho kinakwenda ni kile ambacho kinahitajika. Hakuna kiwango cha gesi ambacho kimezuiliwa. Sasa hizi visima vyote vina uwezo wa vinatoa kiwango cha milioni 120, futi za ujazo milioni 120 kutoka katika visima vyote vitano ambavyo viko hapa sasa kwa siku. Mahitaji ya gesi kila siku yanaongezeka. Kila siku mahitaji ya gesi yanaongezeka, na ndio maana sisi huko tunafanya harakati kila siku za kuendelea kutafuta sehemu zingine na kuendelea kuongeza uzalishaji. The Deputy Minister of Industry and Trade, Exud Kigai, while closing the Southern Circuit Tourism Fair in Iringa region, called on Southern Highland regions to increase efforts in conserving water sources, ecology, plant and animal species in order to achieve sustainable tourism. Mazingira haya yanasaidia kuwa na maji ambayo yanaenda kwenye mito, wanyama wanakunywa, lakini sisi tunaitumia kwenye mvua, lakini kwenye mabwawa yetu ya kuzalisha umeme ambao ni muhimu sana kwa ajili ya kuzalisha umeme kwa ajili ya maendeleo ya viwanda. Na mimi kwa sababu niko kwenye sekta ya viwanda, naamini sisi ndio wazalishaji wakubwa wa vyanzo vya maji ambavyo vinaenda kwenye mabwawa Mtera, Kidatu na maeneo mengine, na hasa lile kubwa bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa ni kushukuru sana, muendelee kufanya kazi kubwa hiyo, na elimu nyingine ambayo tunataka tuzidishe kwa wale wenzetu ambao wanatumia ardhi kwa shughuli mbadala, kilimo, kuvuna mbao na kadhalika, waweze kuyatunza. Maonyesho haya ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na maagizo na maelekezo ya serikali. Mwelekeo mpya wa kuimarisha sekta ya utalii ili iweze kutoa mchango mkubwa kwenye ukuaji wa uchumi wa nchi yetu na kuongeza mchango wake kwenye pato la taifa na pato la mwananchi mmoja mmoja. Kupitia fursa nyingi tulizonazo kwenye sekta hii, Tanzania has joined other countries in the world to mark Rabies Day, where the government has been called on to increase efforts in educating people on the disease, as well as to ensure animals are vaccinated against rabies.
Kwa chanjo mbwa inakuwa hatari hata mtaani huko, sababu mbwa anakuwa anapata kichaa, alafu inakuwa hatari hata kwa watu wanaotuzunguka kwenye jamii yetu. Kwa sababu huko mtaani tunaishi kwa shida, watu wenye mbwa akimzuru mtu inakuwa hatari, gharama unatumia. Ina maana kama tukiweza kuwakinga mbwa au paka wasipate, maana yake ni kwamba sisi binadamu hatutaupata. Kwa sababu mbwa na paka wanaupata zaidi kutoka wanyama walioko porini ambao wenyewe wengine hawaugui. Kwa hiyo ukishamkinga mbwa wako au paka wako, ina maana hata yule mnyama wa porini akimngata yeye hatapata. Kwa hiyo sisi tutakuwa tumejikinga. Ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa unakadiriwa kusababisha takriban vifo 59,000 duniani. Na hizi ni takwimu ambazo zinatolewa kwa mwaka, ambapo 36% ya vifo hivyo hutokea katika bara letu la Afrika. Pia 30% hadi 50% ya waathirika wa ugonjwa huu ni watoto chini ya miaka 15. Kwa hiyo unaweza ukaona ugonjwa huu ulivyo na athari katika shughuli za kiuchumi, kwa sababu hao ndio wanategemewa kuja kuwa nguvu kazi ya baadaye. Hii ni kwa sababu wao ndio wanaokaa karibu sana na mbwa wanaofugwa kwa muda mwingi, na pia hupenda kucheza, hupenda kuchokoza mbwa wasio wafahamu njiani. The government has said that it supports internet freedom, but Tanzanians must protect their cultures. The statement was made in Dar es Salaam by the Minister of Information, Communication and Information Technology, Nape Nnauye, at the Forum on Internet Freedom in Africa. Msimamo wetu ni nini? Sisi kama nchi ni waumini wa uhuru wa mtandaoni, na tumeweka kwenye katiba yetu na kwenye sheria zetu. Lakini tunasema pamoja na uhuru huo, ni muhimu sana kuendelea kulinda tamaduni zetu, kuendelea kulinda watoto wetu, kuendelea kulilinda bara letu la Afrika. Residents from Kilangalanga village in Namtumbo district, Ruvuma region, have commended the government for handing over modern medical equipment to the dispensary that they have constructed in their own funds, as they now do not have to walk long distances to access medical services. Lakini vile vile kama mnavyoangalia jengo letu hili hapa, kutumia koroboi jengo kama alifanani. Tunaomba kwa serikali iangalie ilete haraka kabisa umeme na sola. Itaweza kusaidia kwa sababu umeme unavyokata basi sola ichukue nafasi. Ile nini madawa nayo sije kuharibika. Lakini vile vile tunaomba ongezeko la waganga. Kwa maana tuna mganga mmoja hapa, kitu ambacho yeye ni binadamu, inawezekana muda mwingine anahitaji kupumzika, lakini anahitaji pengine hata kwenda kumuomba Mungu. Kwa hiyo cha msingi tunaomba tu angalau tuongezewe hao waganga. Na tunatarajia kuanza kutoa huduma ifikapo tarehe 14 mwezi wa 10. Kwa hiyo ni waombe wananchi kuitumia zahanati yao ya karibu, kwa sababu awali walikuwa wanapata shida kubwa na muda mwingine watoto walikuwa wanapoteza maisha pamoja na kina mama kwa ajili ya kufuata huduma kwa umbali mrefu. Residents from Mwadamilana village in Shinyanga have approved a proper land use program that aims to address various challenges, including lack of burial grounds, a situation that has caused many residents to bury their loved ones around their homes. Elimu ya kuhusu umiliki wa ardhi, na kitu ambacho kilikuwa kabisa ni ndoto katika kijiji hiki. Mimi nimezaliwa humu leo na miaka 50. Hili jambo lilikuwa ni hadithi kabisa, ardhi kutengwa kwa ajili ya sehemu ya mazishi. Kwa hiyo hakuna sehemu ya malaroni, hata watu wakaaji wenyewe, kuna wengine wana eneo tu la kukaa. Itatusaidia kuondoa migogoro mbalimbali. Mfano, katika hiki kijiji cha Mwadilana kimezaa kijiji cha Ng'ama, ambacho kijiji cha Ng'ama kiko katika kata ya Mwarukwa. Lakini pia tulikuwa hatujui vizuri mipaka yake kwa sababu ilikuwa inasababisha migogoro ya kiutawala. Lakini kwa leo tumeweka alama vizuri na kijiji kimejulikana. Kwa hiyo migogoro ya kiutawala itakuwa imeisha. Lakini kingine ni kuainisha aina ya matumizi ya ardhi ndani ya kijiji.
Yako matumizi mbalimbali, kuna matumizi ya malisho, matumizi ya kilimo, matumizi ya makazi, huduma za jamii. Kwa hiyo mipango hii hapa kimsingi inakwenda ni kutatua changamoto ya migogoro kati ya wakulima na wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi. Kuna mradi ambao tume unausimamia ambao unaitwa ZORED, ambao katika mradi huu tuna vijiji 4 kati ya hivyo 16. Tunakwenda kutekeleza kuwasaidia wananchi kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ili waweze kutenga maeneo ya viwanda vidogo vidogo ili viweze kusaidia kuchakata mazao ya biashara, lakini vile vile na mazao ya chakula. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha wananchi katika vijiji hivi kupanga matumizi ya ardhi ambayo atakaweza kusaidia kuweza kupata haya maeneo ambayo yanaweza kaanzisha hivi viwanda vidogo vidogo. And that is the end of national news. Sports news is next after the break. Welcome back, and in sports news. Simba will be without 3 key players when they face Power Dynamos of Zambia in the return leg of CAF Champions League game this Sunday at the Azam Complex in Dar es Salaam. Yale ya Jwaneng Galaxy will never happen again kwenye maisha ya Simba Sports Club. Katu hayatakuja kutokea tena. Tunafahamu tulikosea wapi, hayatakuja kutokea tena. Kwenye football tunafahamu mambo huwa yanabadilika, lakini kila kitu kinatokea kwa sababu, na Mwenyezi Mungu anasema waja'alna kulla shay'in sababa, amejaalia kila kitu kuwa na sababu. Simba kufungwa mchezo na Jwaneng Galaxy kulikuwa na sababu, tunazijua, tumezi-eradicate, tumeshazidhibiti. A few days after Magdalene Shauri won bronze in the Berlin Marathon and qualified for the Olympics, legendary athlete Juma Ikanga has urged coaches to train her well for upcoming competitions. Mimi najua hawa ni watu wa uhakika, isipokuwa tu wakae na watu wa uhakika ili wafanye vizuri zaidi katika mashindano yanayokuja. Lakini kilichonifurahisha zaidi ni huyu mtoto wa kike Magdalena kufanya vizuri Berlin Marathon, ambayo inakusanyisha wachezaji wazuri wa kiume na wa kike kutoka duniani kote kama ilivyo New York. Kwa hiyo kwa yeye kufanya vizuri, kwa kweli lazima Watanzania wote na wapenda michezo na wapenda riadha tumelifurahia sana hilo jambo. Former Pamba star Fabian Nyamko believes Simba, Yanga and Singida Fountain Gate will perform well and qualify for the next round in their respective international competitions this weekend. Bila kupepesa macho wala kupepesa kitu chochote, timu zetu hizi mbili, Yanga na Simba, kwa kweli ziko vizuri kiasi kwamba kama wataweka nia na wataweka matumaini na watakaa pamoja zitafika mbali. Kwa mfano kama Jumamosi wanacheza Yanga na El Merreikh, na uhakika 100% kama watajipanga vizuri tutapita. Tena sio chini ya goli 3 kama watajipanga vizuri. Na Simba kwa kweli timu ya Power Dynamo kwa kweli na uhakika wakija hapa watafungwa. Simba wana uwezo wa kuwafunga wale, maana wanawamiliki kwenye idara zote. Kama watacheza vizuri kama walivyocheza kwenye ile siku ya Simba Day, wakicheza ule mchezo waliocheza siku ya Simba Day, na uhakika Power Dynamo tunawaacha. With a few days remaining until SoccerBet awards 200 winners 200 million shillings, the company has said that winners will be awarded with cash in just 2 minutes.
Sasa ukibashiri kupitia SokaBet, ni kuambia kwamba malipo ni papo hapo, ndani ya dakika 2 pesa yako tayari unakuwa umeiona kwenye akaunti yako ya SokaBet. Umeshinda muda huo, ndani ya dakika 2 basi pesa yako unakuwa umeiona kwenye akaunti yako ya SokaBet. Lakini ili kuweza kudhibitisha hilo ni kwamba ikitokea umesubiri hadi dakika 10 pesa yako haujaiona kabisa, sisi kama SokaBet tunakulipa hadi mara 100 ile pesa ambayo ulikuwa umeipata. And that's Sports Item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbo. Thank you for watching and good night.